Hello everyone. Welcome to Indian Corporate Law Lecture Series. Of course, we learned in the previous class regarding Memorandum of Association, Articles of Association, and some aspects of Prospectus. So, in today's class, we are going to study the further aspects of Prospectus. So, here goes public subscription process. We remind it because it's the basic reason for which the prospectus will be prepared by the company. So here the company will uh, issue a document or issue an invitation called prospectus to general public offering for the shares and debentures in the company. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. On after going through prospectus, so these general public will apply for the shares and debentures of the company. So along with this applications, so these general public will send the amount, their subscription amounts to the company. So this company is going to collect the amount from general public and will raise the fund from general public. So after getting these amount from general public, so company will issue share certificates to general. Here you should remember the document that is prospectus, which is the basis for the entire process of a subscription, the entire process of collecting fund from the general public. Prospectus is an invitation to general public. So if it is the case, if the prospectus is such an important document, thing we should know is what are the information should be included in a prospectus. So this is usually the informations which are uh, necessary for the investors to for investing. So for example, what are the information you look forward for investing your hard earned money in a share? ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಶ್ ಇನ್ ಟು ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶೇರ್. ನೀವು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶೇರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ 1,00,000 ರುಪೀಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 1,00,000 ರುಪೀಸನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So all those information should be provided by prospect. So let me see in detail the contents of prospect. So these contents are divided into four major categories, under which we are going to learn the various contents of prospect. The first one, general information, reports to be set out in the prospectus, declarations to be made, and other materials. So let me start one by one. First one, general information, which is specified under section 26, 1A. So here, the first major important information is the name and address of registered office of the company, bankers to issue, stockbrokers, merchant bankers, etc. So here, name and address of the registered office of the company, of course, inevitable. The bankers to issue. So it's a little different here. Bankers to issue. For every issue, the entire process will be managed by a banker. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್. ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮನಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್, and that banker called bankers to issue. Stock brokers, of course, ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, that should be mentioned. Merchant bankers, if any. So all these information should be mentioned. And the second one, date of opening and date of closing, which is the very important item in a prospectus. Date of opening. The subscription process
ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು, that will be mentioned, and date of closing. Separate bank account where all the money transfer. We have discussed with the bankers to issue. So with the bankers to issue, the company will open a separate bank account, so wherein which all the transaction related to issue or the subscription will be handled. Disclosure of utilized and unutilized amount of previous issue. For example, this issue is January 2021. So in this issue, in this prospectus, the company has to mention regarding the previous issue. So for example, January 2020 is our previous issue. In that case, the company has to mention the previous issue that was on January 2020. Again, fund collected was 10 crore rupees. Again, fund utilized was 8 lakh, or fund not utilized for 8 lakh, and fund utilized was 6. So like that, they have to give a brief report regarding the previous issue. Details about underwriting. I hope you remember the meaning of underwriting. Underwriting is an agreement made by the company and the third party in order to avoid the risk of under subscription. ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ minimum 90% of issue should be subscribed by the general public. In other cases, the entire process will be stopped. First, they cannot go further without minimum subscription. So for that reason, so if general public apply for only 80% of issue, in that situation, company cannot go further. So cannot go further activities. So for that reason, the company will enter an agreement with the third party to purchase the shares or debentures in the failure of general public subscription. ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ prospectus. Consent of all the relevant parties. So all the relevant parties who have given their opinion, that sense, so they have to take the consent of all those relevant parties, as well as the authorities like SEBI guidelines or the central government restrictions. So if any person is relevant to that particular issue in that situation, so they should disclose their consent also. Then the authority of issue and the details of resolution passed in the company. ಕಂಪನಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ is in charge of such issue, that should be mentioned. Procedure of allotment and the timeline. So procedure of allotment, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ heard regarding pro rata allotment. So in case if it is based on pro rata allotment, you have to mention the procedure. So in case the company receives the amount, receives the application for the shares more than issue, 10,000 shares ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು 11,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. The capital structure of the company, details of the project for which the fund is raised, minimum subscription, and details of promoters' contribution, details of
director's appointment. Here, details of promoters contribution. Promoters contributions ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ because which is the basis for decision making. So which is also one of the basis for making decision. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. Details of appointment of directors, because these directors play a key role in the functioning of the company. If the company is having a good director, it shows that the company will go in the right path. Otherwise, not. For that reason, the director's details are very much necessary for the decision making. And contents of prospectus. So we have seen the first one, general information. So let me start with the second one, reports to be set out in the prospect. So, reports to be set out in a prospectus. So under section 26(1)(b). So here, along with the general information, they should add some reports. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So these reports are mainly reports by the auditor for the company regarding the financial years, previous year details, and business transaction for which the fund raised. So here, these three reports should be attached to prospectus. The first one, 5 financial years information for previous year information immediately preceding the current year. Again, business transaction for which the fund is raised. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ that should be mentioned. Contents of prospectus, of course we have seen the first two, and third one, declarations to be made. So here under this category, a declarations to be made which should state that nothing in the prospectus is contrary to the provisions of the Act, the Securities Act 1956 and SEBI Act 1992, and the rules and regulations made thereof. So here, it's the declaration should be made in a prospectus. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. So here, nothing in the prospectus is a company is said to be provisions of the Act, the Securities Contract Act 1956. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1956 and SEBI Act 1992 and the rules and regulations related to this. So it should not violate these rules. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಓತ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. Contents of prospectus, of course we have seen the first two, and the third one is declarations. The fourth one is other material. We have seen the first three things, and the fourth one is other materials. So here in other sections, other materials section, left to the companies to include any additional information. So if the general public wishes to give some more information in addition to articles as well as a memorandum as well as a prospectus, they can go for the issue of prospectus along with any other additional information. For example, if you consider the quality as a brand mark,
ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೇ haven't mentioned anything regarding branding of such product. So in that sense, in that case, the companies can insist upon having such innovative ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. So hope you understood the concept of prospectus. So in this, so we have seen the various aspects in the previous class, but in today's class we have seen the details regarding contents of prospectus. Thank you for watching. Take care and happy learning.